ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಮೇಲೆ 4th ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೇಪರ್ 1 crash course, here you will get live lectures on all the entire syllabus. You will get MCQs lectures on the entire syllabus. You will get 50 plus mock test. You will get notes on all the units, and you are also going to get short previous year MCQs, videos and PDFs. And this crash course is available in English and also in Kannada. Here the fee structure is 2000 rupees. If you want to join, you can contact this number. So let us move to the today's session. In this session we are going to discuss about 7 C's of communication and 4 S of communication. So 7 C's of communication. The 7 C's of communication, it is a checklist that helps to improve the professional communication skills. Yes, if you want to improve our communication skills, if you want to communicate more effectively, then we should use these 7 C's. Yes, ನಾವು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ 7 Cಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. And also these 7 C's of communication increases the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. So whenever the sender is going to send the message, the receiver will understand it very clearly if you use these 7 C's. So ಈ 7 Cಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಿಸೀವರ್ ಸೆಂಡರ್ ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So these 7 C's are clear, correct, complete, concrete, concise, consideration, courteous. So these are the 7 C's of communication. So let us discuss one by one. The first one is clear. So the message should be clear and easily understandable to the recipient. So whenever the sender is sending the message, he should send the message with more clarity. Then he can use very easy words. Then only receiver is able to understand it. So ಯಾವಾಗ sender receiversಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ the message should be clear. So the purpose of the communication should be clear to sender, then only the receiver will be sure about it. So before sending the message, the sender should understand the information. He must know why he is sending this message or why he is giving the information. Then only receivers are able to understand it. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. So the message should emphasize on a single goal at a time. So and shall not cover several ideas in a single sentence. So while giving the message, a sender should always try to cover a single goal in each at one time or in each sentence. Yes, if we try to cover several ideas in single sentence means the receivers are unable to understand this. So ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ದ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸೆಂಡರ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಡರ್ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. Then sender must ensure that there is no grammatical and spelling mistakes. So the sender should not use incorrect grammar. The spellings will be written correctly. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. So the message should be exact and well timed. The correct messages have a greater impact on the receivers. At the same time, the morale of the sender increases the accuracy of the message. In this way, if the sender is using correct grammatics, then he is using correct spellings, then only it is possible to reach the receivers. So it will give greater impact also. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಡರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಡಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. Then the next one is complete.
So the message should be complete. It must include all the relevant information as required by the intended audience. So whenever the sender is going to give the information to the student, he should give complete information. Yes, ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು with more clarity. So the complete information gives answer to all the questions of the receiver. So here the completeness means, yes, whatever information the sender is going to give, it should solve the questions of the receiver. So ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು. So the next one is concrete. So the communication should be concrete, which means the message should be clear and particularly such that no room for misinterpretation. So the sender should give clear information with more concreteness. Concreteness means the sender should not make any mistakes while giving the information. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. All the facts and figures should be clearly mentioned in a message so as to substantiate to whatever the sender is saying. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. So whatever message or facts, any figures the sender wants to convey to the receiver, it should be given very clearly. The next one is concise. So concise means the message should be precise and to the point. So what message the sender wants to give, you should give the message directly. So instead of using lengthy sentences, you should use very short sentences. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು. So the short and brief message is more comprehensive and helps in retaining the receiver's attention. So in this way, if the sender gives the information in very short form, yes, the receivers will also understand and they will retain it. So the next one is consideration. The sender must take into consideration the receiver's opinions, knowledge, mindset, background, etc. in order to have an effective communication. For effective communication, the sender also consider opinions given by the receivers. You should also see the level of the knowledge of the receivers. For example, if I give this lecture to 5th standard students, it is not useful. So the receiver's knowledge also we should consider, background of the students, mindset, everything will be considered. So in order to communicate, the senders must relate to the target recipient and be involved. So ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So courteous, it implies that the sender must take into consideration both the feelings and viewpoints of the receiver such that message is positive and focused at the audience. So the sender should give importance for the feelings of the receivers. You should also consider the viewpoints of the receivers. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ terms that show respect for the receiver. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಡರ್ while giving message he should give respect to all the audience, so to the all the receivers. ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are the 7 C's of communication. The next, let us move to the 4 S of communication. So here shortness, strength, simplicity, and one more is sincerity. So these are the 4 S of communication. So the first one is shortness. If the message can be made brief, shortness means here the message will be given in a very brief manner. The sender should use very short sentences instead of using long sentences. Then only the sender can give the information to the receivers very clearly, and even receivers can understand the message very clearly.
and the transmission and comprehension of the message will be fast and more effective. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಡರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಸೆಂಡರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ more and more information at the single time. So flooding messages with high sounding words do not create an impact. So this message should be given in very short form, and also there should not be any misconception. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮ್ಯಾನರ್, and also it should be understandable by the receivers, and so the transmission of the message will be fast and more effective. The next one is simplicity. Simplicity means the sender should use very simple words in the communication, and the message will be given very clearly. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಳವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. Strength means we can say trustworthiness. So the trustworthiness of the messenger determines the power of the message. So before sending the message, the sender must understand the message very clearly. He should have trust in that message. Then only he can convince the receivers. He can pass the information very clearly. So in this way, the sender should not give any wrong information to the receiver. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ. ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ a genuine approach to a problem is evident to the recipient. Whenever the sender is sincere, it will be apparent in the way they communicate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಯಾಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, and you should not give any wrong information, because receivers will be alert and attentive. They can find the wrong information. So if the sender gives wrong information, means it is very bad impact. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 S of communication. Next, let us move to the 5 types of communication networks. So sometime you will get question on this topic also. ಈ 5 types of communication network ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So there are communication network means organizational members connect into a various number of groups. As members of the group, they interact with each other in specific manner. So as you all know, in any organization, members are having communication with other people. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ, ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ interact, how the people are going to interact with other people. It is known as the communication network. It is a type of pattern in which information flows between the members of the group. So in one group, how the information is flowing from each person to each person, the information is flowing. It is known as the communication network. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ವೀಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, chain network of communication, circle network of communication, and also star network of communication. Star network is also known as the all channel network. So let us discuss one by one. The first one is wide network of communication. Here you can see the picture of the wide network. Here there is one central individual A can communicate with C, he can communicate with D, he can communicate with B. But remember, at one time he can communicate with only one person. Yes, at one time he can communicate with C or with D or with B. Here you can
Study here, A is the main person who communicates or transfers our information with B, C and D. So here A is transferring the information to B, to C and also to D. ಇಲ್ಲಿ A ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ downward. So for example, here A can communicate with higher authority people. He can also communicate with lower authority people such as laborers. Manager can, principal can communicate with management, and also principal can communicate with students. So in this, individual can easily communicate with both superior and subordinate. So here in individual can communicate with is higher authority people and also with the lower authority people. This is wide network. There are some characteristics here. Sequential in nature, centralization process, because there is one central person, from him the information is flowing. ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ wheel network. So in this, so wheel network here, this is wheel network of communication. A, B, C, D and E. There are 5 individuals. A is the central person. Here also the information is flowing from the central person to other group members. In this network, all information and messages flow through A, who is at the center at the wheel. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದನೇ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಉಳಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. A communicates with other members of the group like B, C, D and E, while members cannot communicate with each other. Please remember, here A can communicate with all the group members, but other group members, they can communicate with A, but they can't communicate themselves, within themselves. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎ ಒಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಒಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿ ಒಂದಿಗೆ, ಡಿ ಒಂದಿಗೆ, ಇ ಒಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. This network of communication is found in highly formal organizations. So ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ formal chain of communication ಆಗಿದೆ. So for example, the employer communicates the information to employees, while the employees do not communicate among themselves. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ is going to communicate with all the employees such as B, C, D and E, but these employees, they don't communicate. They are communicating only with employer. So such a communication is known as the wheel communication. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗದಾತನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಾಲೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Is chain network, it may be upward or it may be downward. So chain network, it is similar to the wide network. Sir, ಇದು ಕೂಡ wide network ನಂತೆ ಇದೆ. wide network ಕೂಡ downward and upward ಆಗಿರಬಹುದು. chain network ಕೂಡ downward and upward ಆಗಿರಬಹುದು. chain network mostly follows a formal chain of the command or authority where the information flows vertically upwards or downwards. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚೈನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿ ಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಿ ಇಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್. ಸೊ information
perversion is not likely to take place, but communication system becomes time consuming. So it is consuming very more time. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಎ ಇಂದ ಇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಇ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ A should pass information to B, from B to C, C to D, then comes to E. So it takes lot of time. So chain network characteristics equal to wide network follow the process of the formal channel authority, and it is step by step process. This you have to remember. Chain network, it is a step by step process. Next comes circle network. So there are individuals A, B, C, D, E and C. So there is no any central person in circle network. So the circle network is similar to chain network, except that information flow is in a circular form or direction rather than vertical form or direction. So in chain network the information was flowing vertically or from up to down or from down to up. But when it comes to circle network, the information is flowing in a circular way. And here one person can communicate with two people. A can communicate with B and C. C can communicate with A and E. So A can communicate simultaneously with two different persons, B and C. But to communicate with D, he has to pass the information through B and C, B or C and E. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, circle network. In circle network, one person can communicate with two people simultaneously. If for example A can communicate with B and C, but if he wants to give information to D, then he has to pass information to B, then B will pass the information to D. So this you have to remember. A ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವನು ಸಿ ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಸಿ ನಿಂದ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. So all 5 individuals cannot directly communicate with each other. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. C cannot communicate with B, C cannot communicate with D. So here ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. So the last type of network and also there are some characteristics of circle networks. So here equal to the chain network, circle network is equal to the chain network, and in this channel a person can talk to two people. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. So the next type of network is all channel network or star network. If you look at the diagram, you will come to know here all the group members can communicate with each other freely. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. So all the individuals in this network communicate with each other freely, permanently and regularly. So A can communicate with B, A can communicate with C, A can communicate with D and A can communicate with E. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿ ಎ ಒಂದಿಗೆ ಡಿ ಬಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಎ ಯೊಂದಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿ ಯೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆದರೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್.
for a particular position, and information flows through that path only to various persons. So it is also following a single path of communication here. So through that path information is going to pass. For example, A can communicate with B, B can communicate with C, A can communicate with D. So it is following this path. So there are some characteristics of star networks. Only important information flow through this path. It reduces the chances of miscommunication because one person can communicate with all other group members. So there will be less miscommunication. So sometimes superior can control the activities of subordinates. So these are the characteristics of star networks. So this is about today's session. In the next video we will come with other topics. Thank you.